Hello friends. Today we see the classification of elements into blocks. Already we discussed about the long form of periodic table and also given some introduction about the blocks. Today we see the detailed explanation of classification of elements into blocks. So already in the periodic table elements, we know the horizontal rows, vertical columns. Some 18 groups are there, 7 periods are there. Okay, so again that elements are classified into 4 blocks. Okay, first we explain the topic. Okay, so they're classified into 4 blocks. So they are S block, P block, D block, F block. Means in the total the all elements present in the periodic table are classified into 4 blocks. They are S block, P block, D block, F block. So what is the basic? What is the basic for this classification is differentiating electron. The basic for this classification is differentiating electron. So what do you mean by differentiating electron? So what differentiating electron means this newly entered electron in an element is called its differentiating electron. Newly entered electron in an element is called differentiating electron in that element. So actually in some books it is also given the last element will be treated as the differentiating electron. So actually the newly entered and nothing but final meaning yesterday, that is the last electron. But in some cases, for example, if you see scandium, titanium, 10 elements, 3D series, D block elements low. That is at the middle of the periodic table, we know that the transition elements. So at transition elements, last shell enter with electron, last but one shell electron enter అవుతుంది. సో అప్పుడు మనం లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ని సో డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ గా ట్రీట్ చేయాలి. సో న్యూలీ ఎంటర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ నే ట్రీట్ చేయాలి. అది లాస్ట్ లో వస్తుందా, లాస్ట్ బట్ వన్ లో వస్తుందా, లాస్ట్ బట్ సెకండ్. ఓకే, సో లాస్ట్ షెల్ ఏమంటామంటే జనరల్ ద లాస్ట్ షెల్, outermost shell. Okay, here outermost shell are generally treated as ultimate shell. Okay, ultimate and valency shell. Next, last but one. So last but one shell is known as, so ultimate అంటే దానికి నెంబర్ n ఇస్తాం. ఓకే, సో దేంట్లో అయినా లాస్ట్ వన్ ని n తో ట్రీట్ చేస్తాం. లాస్ట్ బట్ వన్ షెల్ ఈజ్ కాల్డ్ penultimate. It's called penultimate shell. Last but one అంటే that is n minus 1. For example, if initially 5th is the last shell అనుకుందాం, so n equal 5. What is n minus 1? That is 4. Next, last but second. So ఈ third one అవసరం లేదు మనకి. This last one, last but one, last but second. Last but second shell is known as nothing but n minus 2. Its name is known as anti-penultimate. Okay, means differentiating electron position in some element generally the maximum ultimate shell nth shell lone untadi. But in some element, that is transition elements lo the differentiating electron is present in a penultimate shell. అప్పుడు లాస్ట్ షెల్ అని చెప్పలేము మనం. సో డైరెక్ట్గా న్యూలీ కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ దీంట్లో వస్తుంది కాబట్టి డిఫరెన్షియేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్ n minus 1లో ఉంటుంది. అదే మనం ఇన్నర్ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్. సో we know that 4f series, 5f series, lanthanides and actinides,
which are placed at the bottom of the periodic table in two rows. In those elements, the differentiating electron is entered into n minus 2 అంటే న్యూలీ కమింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎందులో రాదు n minus 1లో రాదు n minus 2లో వస్తుంది. ఓకే, సో బట్ టోటల్గా సింప్లీ the definition is the newly entered electron in an element is called differentiating electron. So based on this differentiating electron, the elements are classified into 4 blocks. Okay, so first you have to write the point that so now write the points. Okay, so what the first one? So the first point you can write is based on differentiating electron. Based on differentiating electron, elements are classified into 4 blocks: S, P, D and F. Okay, so what is the difference? So this is to take it as a first point. Next, take the second point. So what is mean by differentiating electron? Means the newly entered electron in an element is called differentiating electron. It may be present in last ultimate, penultimate, or it may be present in anti-penultimate shell. So why it is called differentiating means normal ga mana difference ante meaning, so showing some difference. Okay, difference ante there is no, we know the meaning ante other element ki ee element ki difference dento వస్తుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ తో వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if you see the element carbon, okay, just we are taking example carbon. So carbon configuration, that is 1s2 2s2 2p2. So actually మనం 2p ని మనం expand చేస్తే we know this configuration. 2p subshell, how many boxes are there? 3 boxes are there. 3 boxes mean nothing but orbitals. One box మనం one orbital అంటాం. ఈ total కలిపితే it's called subshell. 2 electrons, 1 2. So which is newly entered electron now? So this is the newly entered electron. Okay, for example, if you take titanium, just take titanium. So what is the titanium configuration? What is the titanium atomic number? So can you guess? You remember this? 22. So 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2. యాక్చువల్ నాట్ ద ఫోర్త్ షెల్, ఇక్కడ థర్డ్ షెల్ ఎంటర్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా 3d నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్కి ఏమొస్తుంది మనకి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైటానియం, వెనడియంలో ఏమొస్తుంది మనకి? వెనడియంలో 3d3 వస్తుంది. యాక్చువల్గా దీనికంటే బిఫోర్ ఎలిమెంట్ స్కాండియంలో ఏమొస్తుంది? స్కాండియంలో 3d1 వస్తుంది. అంటే ఈ ఎలిమెంట్కి డిఫరెన్స్ నథింగ్ బట్ ఈ ఎలిమెంట్కి డిఫరెన్స్ ఎట్లా వచ్చింది? మనం వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ అబౌట్ ద టైటానియం. సో టైటానియంలో ఈ లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే ఇది డిఫర్ ఫ్రమ్ స్కాండియం అండ్ ఇట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ టైటానియం వెనడియం. ఓకే, ఇప్పుడు దీంట్లో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ లేకపోతే సో దీంట్లో ఏమొచ్చేది? సేమ్ 3d1 స్కాండియంతో ఈక్వల్ అయ్యేది. అంటే సో ఆటమిక్ నెంబర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అంటే టోటల్గా దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ ఎలిమెంట్ అండ్ దిస్ ఎలిమెంట్. పైన ఉన్న ఎలిమెంట్కి ఈ ఎలిమెంట్కి ఏం డిఫరెన్స్ ఉందంటే ఒక్క ఎలిమెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంది. సో దట్స్ వై దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రీటెడ్ యాజ్ differentiating electron. Okay, so now we see the different blocks. Okay, I think now you got the point about the differentiating electron. Now we see the explanation about blocks. So first see as block elements.
So the S block elements mean same. The elements in which differentiating electron is present in S subshell. Differentiating electron is present in S subshell. All that elements are treated as S block elements. Okay, first we read the definition, then we see the example. The elements in which differentiating electron is present in S subshell are called as block elements. Okay, so next, which elements, can you guess which elements comes under S block? For example, already we know the configurations, group wise configuration we know. So what are the 1A group elements configuration? 1A group common configuration ఏముండే మనకి general electronic configuration outer NS1 ఉండే 1A group elements, got it? Lithium, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. So వీటన్నిటి elements outermost configuration ఏమొస్తుంది? NS1 వస్తుంది. So what all 1A group elements are comes under S block. Okay. Next, you know the second A group elements, alkaline earth metals. So 1A group and alkali metals are now. So second A group elements are known as alkaline earth metals. What are the elements? You remember that? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. So all these elements, what is the configuration of them? All you cite, that is NS2. So next, is there any choice for S subshell? S subshell అంటే nothing but దాంట్లో ఉండే బాక్స్ ఏంటి? ఓన్లీ వన్ బాక్సే. S subshell లో ఉండేది ఓన్లీ వన్ ఆర్బిటాల్. కాబట్టి సో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండే మొత్తం, ఇప్పుడు S subshell లో వన్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండే మొత్తం సో ఆల్కలీ మెటల్స్ లోకి వచ్చేసినాయి. S subshell లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండే మొత్తం ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ లోకి వచ్చేసినాయి. సో NS3 పాసిబుల్ అవుద్దిరా? There is no possibility of NS3 because S లో ఉండేది వన్ బాక్సే, వన్ ఆర్బిటాల్. వన్ ఆర్బిటాల్ లో ఉండే maximum number of electrons అని 2. సో కాబట్టి there is only 2 groups are comes under S block. Why? Because S subshell nothing but S orbital can accommodate ఓన్లీ ఫర్ 2 ఎలక్ట్రాన్. దీంట్లో ఇంకో బాక్స్ ఉంటే మేబీ మనకి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ వచ్చేది, ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చాయి. బట్ ఎస్ సబ్షెల్లో ఉండేది ఒకటి ఆర్బిటాల్. ఒక్క ఆర్బిటాల్లో పట్టే ఎలక్ట్రాన్స్ 2నే. కాబట్టి ఓన్లీ 2 గ్రూప్స్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ దిస్. దట్ ఈస్ 1A గ్రూప్ అండ్ 2A గ్రూప్. NS1 కాన్ఫిగరేషన్, NS2 కాన్ఫిగరేషన్. NS1 ఉండే మొత్తం మనకు 1Aలో ఉంటాయి ఆల్కలీ మెటల్స్, NS2 ఉండే మొత్తం సెకండ్ Aలో ఉంటాయి ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్. బట్ వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వన్ ఎక్సెప్షన్ వాజ్ దేర్. So what is that exception is helium configuration, that is 1s2. So helium 1s2 అంటే సో differentiating electron ఎందులో ఉంది మనకి? S లో ఉంది. differentiating S లో ఉంది కాబట్టి it must be comes under S block, but so it is not with alkaline earth metals. Alkaline earth metals లేదు మనకి. అలాగే మనం helium drawback లో చూసినాం. helium position is also not correct. So helium is taken into noble gases elements. Noble gas elements, but because the chemical character base చేసుకొని అక్కడ it is showing same similarities with the noble gas elements. So that's why the helium is not comes under S block elements, but according to definition it is comes under S block, but it is placed at P block. Okay, so this is these are the 2 groups comes under S block. So now we can write a point that
1A group elements. 1A on the first group. What are the name of that metals? Alkali metals. Alkali metals. And 2A group elements. 2A group elements, and it's called alkaline earth metals. Earth metals comes under S block. But here we know that hydrogen is 1s1, but it is a non-metal. Actually, alkali metals, no, hydrogen is a non-metal. So we know the hydrogen configuration 1s1 kabatti, so it is present in S block only. But here, what is the exception? Helium. Helium having 1s2, but it is not in S block, because due to the chemical property it is placed in a other group. Okay. Next we see some points about these elements. At first we check the configuration of a few elements in it. See the hydrogen, so 1s1, so it comes under S block. So next, if you take nitrogen, so nitrogen, just guess nitrogen is not at all possible. P block close to nitrogen. Alkyl metals already we know that. So for example, check the magnesium. What is the magnesium oxidation? Atomic number 12. This comes 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. So differentiating electron present where in third shell, that is 3s2. Okay. Next, if you take sodium this one. Okay. You also have to write these examples. Okay. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So here also differentiating electron present in 3. Next, write the configuration. Potassium 19. So 1s2, you must remember the configurations also. Without knowing the configuration, we can't enter into these chapters. 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. So when the differentiating electron is present, in fourth shell. Okay. So next, if you see the calcium, so calcium 20, so that is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. So where the differentiating electron is present? Differentiating electron is present in fourth shell, nothing but 4s subshell. That's why all these are belongs to S block. Okay, means simply by knowing the configuration. So if you are able to write the configuration, we can say whether it belongs to S block or not. Okay, so helium 1s2 is only the exceptional case. Now, so write these examples. Okay. Next we see the other points. So all these metals, all S block elements are metals. S block elements are metals. So here except hydrogen. So next, all these all elements are soft metals. Okay. So generally 1A group are 1A and 2A. So both elements are soft metals, no doubt in it. Okay. They are all soft metals. So kapate, 1A group element, 2A group elements, alkali earth metals, all are metals, all are soft metals. But secondary group alkaline earth metals are somewhat harder than alkali metals. So actually మనం రెండింటిని సాఫ్ట్ గా ట్రీట్ చేస్తాం, బట్ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే alkaline metals are somewhat harder compared to the alkali. Okay,
So if you see the comparisons, alkaline earth metals are hard comparatively, but comparing with the alkali metals. Okay, so lithium is a very hard metal. Without the compare, just say lithium hard metal in alkali metals. Next, all alkali metals. So the general electronic configuration. Just we write the shortcut as GEC. General electronic configuration of these elements is NS1 to 2. NS1 to 2, or simply sometimes we can write NS1 to NS2. Only two groups unnai kabatti there is no need of shortcut. NS1 to 2 or NS1 to 2. So where they are placed in the periodic table, we know that at the left end they are placed. At the left end they are placed in the long form of periodic table. So at the left end they are placed in the periodic table. So next important thing, if you see their oxidation number, we know 1A group elements ready to lose 1 electrons. So because what only claim manaki lost lo NS1 undi. So a lost electron loss aithe they will get their nearest noble gas configuration. For example, so metals em manaki lithium, okay, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. Lithium enta manaki 3. So ఇది 1 electron loss అయింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు 1s2 2s1. If it loses this electron, so electron loss it becomes 1s2. So near to helium configuration. Same to helium configuration. అయితే ఇక్కడ lithium element total గా helium element లా కన్వర్ట్ అవుద్దంటే, so don't take like that. ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే సేమ్ హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది కానీ ఎలిమెంట్ మొత్తం చేంజ్ అవ్వదు. బికాజ్ ఎలిమెంట్కి మెయిన్ బేస్ ఏంటంటే న్యూక్లియస్ చేంజ్ అయ్యే ఛాయిస్ లేదు. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ చేంజ్ అవుతే న్యూక్లియస్ చేంజ్ అవ్వదు. న్యూక్లియస్తో మనకి ఎలిమెంట్ డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ చేంజ్ అయితే హీలియం కాన్ఫిగరేషన్ వస్తే జస్ట్ టు గెట్ ద స్టెబిలిటీ. ఇప్పుడు సోడియం ఈజ్ 11. వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్? 1s2 2s2 2p6 3s1. If it loses this electron, the lost electron loses its configuration become 1s2 2s2 2p6. It is equal to which configuration? Neon configuration, that is noble gas configuration. Following octet is the valency. So valency lo 2 plus 6 8 electrons unnai. Neon configuration antam danni ikkada 1s2 2s2 2p6. So it becomes stable. So after losing this electron, same potassium 19. So potassium 19 also, what is the configuration? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. So by losing this one electron, it will get 18 argon configuration, argon noble gas configuration. And potassium to argon degurundi kabatti argon configuration, sodium ki neon degurundi kabatti neon configuration, lithium ki helium degurundi kabatti helium configuration. అట్లా rubidium, cesium వీటి కూడా 1 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అయితే నోబెల్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ వస్తుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ కూడా మనం, సో ఫస్ట్ది లాస్ట్ది, ఫస్ట్ నుంచి వెనక నుంచి చూస్తే ఏమొస్తుంది రివర్స్లో. సో ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ ఏమన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ తీసుకోండి పీరియాడిక్ టేబుల్లో. సో at first write these points and take these examples. సో యాక్చువల్గా మనకి ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్, సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎండ్లో ఏముంటే మనకి 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, సో రైట్ సైడ్ లాస్ట్లో ఏముంటే మనకి నోబెల్ గ్యాసెస్ 18th గ్రూప్ ఉంటాయి. అంటే దీనికి డిఫరెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ టచ్ చేయండి. ఓకే, సో అంటే రెండింటికి ఇప్పుడు ఇవి ఒక ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేస్తే ఇది వస్తుంది, ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవుతే ఈ ఎలిమెంట్ వస్తుంది.
ఓకే, ఈ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి కూడా అటాచ్మెంట్ చూసుకోవాలి మనం. Okay, they are all means so now you got that 1A group elements. 1A group elements exhibits +1 oxidation state. +1 oxidation state always as they get their nearest to noble gas configuration as they get nearest to noble gas configuration by losing one electron. So by losing its valency, its one valency electron, అంటే మనకి valency లో one electron కదా. So +1 shows always because by just losing one electron, they will get their nearest noble gas configuration. Next, what about alkaline earth metals? That is 2A group elements. 2A group elements always exhibit +2 oxidation state only. So దీనికి కూడా only, వేరే other choices లేవు దీనికి. Okay, so always, so as they get nearest to noble gas configuration, so by losing 2 of its valence electrons, 1 electron say 2 ikkada, so 2 electrons loss అయిపోతే they will get their nearest noble gas configuration. That's where they shows only +2 oxidation state. There is is any oxidation state possible ante it's never. Okay, they always shows +2 number only. 1A group always shows +1. ఫ్రీ స్టేట్ లో ఉంటే దేనికైనా 0. సో మన కాంపౌండ్ ఫామ్ లో మాలిక్యూల్ ఫామ్ చేసినప్పుడు మాత్రం సెకండ్ గ్రూప్ కి +2A, 1A గ్రూప్ కి సో +1. దేర్ ఇస్ నో అదర్ ఆల్టర్నేట్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ all these are metals. Next, one more important, they are highly reactive. So S block elements are, you can say S block elements are highly reactive. So why they are highly reactive? Highly reactive means they easily undergoes in the chemical reactions. They easily participate in the chemical reaction. So why they are participating easily in the chemical reactions? అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలి 1A గ్రూప్ అయితే, 2A గ్రూప్ అయితే 2 ఎలక్ట్రాన్ లాస్ అవ్వాలి. సో how it is possible అంటే, సో ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. సింపుల్గా లూజింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్, లూజింగ్ 2 ఎలక్ట్రాన్ నాట్ పాసిబుల్. లూజింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్ అంటే సో అదర్ స్పీసీస్ షుడ్ బి దేర్ టు టేక్ దట్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఒక ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతే స్టేబుల్ అయింది అనుకుంటే, సో జస్ట్ సింపుల్ లూజింగ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇది లూజ్ అయినప్పుడు పక్కన గెయినింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ చేసే స్పీసీస్ ఉండాలి. అదర్ స్పీసీస్ ఉండాలంటే నథింగ్ బట్ ఏంటిది, ఇట్ షుడ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో కాబట్టి దీస్ S block elements are highly reactive. Okay, for example, you take the sodium, then మన రియాక్షన్స్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం సోడియం కాబట్టి ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సోడియం. ఆ సోడియం ఎంత ఫాస్ట్ హైలీ రియాక్టివ్ అంటే, సో దాన్ని స్టోర్ చేయడం ఇట్స్ వెరీ క్రిటికల్ వన్. నార్మల్గా మనకి ఎంటీ బాటిల్లో ఫిల్అప్ చేస్తాం అనుకోండి, ఎంటీ బాటిల్లో స్టోర్ చేస్తే ఎంటీ బాటిల్ నథింగ్ బట్ సమ్ వ్యాక్యూమ్ అయితే చేయలేము మన బాటిల్లో, కంపల్సరీ ఎయిర్ ఉంటుంది. సో ఆ ఎయిర్తో రియాక్షన్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో నార్మల్ బాటిల్స్లో స్టోర్ చేయడం నాట్ పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో, ఇప్పుడు ఏదైనా బాటిల్స్లో వాటర్ పోసి వాటర్లో స్టోర్ చేద్దామంటే, సో ఇట్ ఆల్సో హైలీ విగరస్లీ రియాక్ట్స్ విత్ ఆక్సిజన్, వాటర్. సో ఆల్రెడీ we discussed the reaction of sodium with water. వెరీ ఫాస్ట్, విగరస్గా, వైలెంట్ రియాక్షన్ అవుతుంది. కాబట్టి జనరల్గా సోడియంని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తారంటే, ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ బాటిల్స్ టేకింగ్ ఇన్ కెరోసిన్. సో కెరోసిన్ తీసుకొని దాంట్లో స్టోర్ చేస్తారు. ఎప్పుడైనా యూజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా దానిపైన టోటల్ ఒక లేయర్, ఆక్సైడ్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది.
కాబట్టి ఎప్పుడైతే దాన్ని యూజ్ చేయాలనుకుంటామో దానిపైన లేయర్ సింపుల్ బ్లేడ్తో కట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. సో బ్లేడ్తో కట్ చేసి దాన్ని మనం డైరెక్ట్గా యూజ్ చేస్తాం. ఫ్రెష్ సోడియంని యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా సోడియం మనం డైరెక్ట్ హ్యాండ్తో టచ్ చేసే ఛాయిస్ లేదు. ఏదైనా మనకి దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాయిస్ ఆఫ్ హోల్డర్స్, సపరేట్ హోల్డర్స్ ఉంటాయి. అండ్ జస్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ టు సే దట్ దే ఆర్ హైలీ రియాక్టివ్. So say that they are highly reactive. Okay, next, generally they form ionic compound. For example, sodium compounds మనకు తెలుసు మెయిన్గా sodium chloride, sodium sulfate, okay, sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate. So for example, magnesium compound, Epsom salt and magnesium sulfate. So for calcium compounds, calcium carbonate. So many compounds are there, calcium chloride, so magnesium chloride. So almost all these compounds are, the compounds formed by these elements are ionic in nature. So కాకపోతే మనకి బెరీలియం, సెకండ్ ఏ గ్రూప్లో బెరీలియం, ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్లో లిథియం, దే ఆల్సో షో సమ్ కోవలెంట్ క్యారెక్టర్ ఉన్న కాంపౌండ్స్ వస్తాయి. సో అవి ఏంటంటే దే ఆర్ స్మాల్ సైజ్ పైన కూడా డిపెండ్ అవుతుంది రియాక్టివిటీ. సో స్మాల్ సైజ్ ఉంటాయి కాబట్టి గ్రూప్లో స్టార్టింగ్ అంటే జనరల్గా సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఓన్లీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఉన్నాయి కదా. సో మనకి టాప్ టు బాటమ్ అంటే లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీజియం అట్లా టాప్ టు బాటమ్ కంపేర్ చేస్తూ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి కాబట్టి సైజ్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. ఏ గ్రూప్లో అయినా పైన ఉన్న ఎలిమెంట్ స్మాల్ సైజ్. సో జనరల్గా స్మాల్ సైజ్ ఉంటే మనకు కోవలెంట్ బాండ్ ప్రిఫర్ చేస్తాయి. సో సింప్లీ వీ కెన్ సే the S block elements forms ionic compounds. So there's an exception that lithium shows some covalent character compounds. Beryllium also forms some covalent characterized compounds. But broadly we can write that they form ionic compounds, not covalent. They form ionic compounds mostly. So what is this exception is so 1A group lo lithium, beryllium forms covalent compounds. Okay, so this was about S block elements. So in the next class we see the remaining blocks, but you have to maintain the perfect notes. Okay.